yi wa 'yan ta'adda kwanton ɓauna yayin da suke ƙoƙarin tserewa sakamakon matsin lambar farmakin soji da suka fuskanta a yankin Matazu. Ya ƙara da cewa sakamakon wannan samame an kashe 'yan ta'adda 3 yayin da aka kwato bindiga ƙirar AK-47 guda ɗaya, mujallar bindiga guda ɗaya ɗauke da harsasai 3, babur guda ɗaya, layoyi da kuma kuɗi naira 3,500. Rundunar sojan Najeriya ta sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da kai farmaki mai tsanani kan masu aikata laifuka domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a faɗin jihar. A halin yanzu, rundunar ta buƙaci mazauna yankunan da su ci gaba da tallafawa hukumomin tsaro ta hanyar samar da sahihan bayanai cikin lokaci domin ƙarfafa yaƙi da ta'addanci tare da inganta tsaro da zaman lafiya a Katsina da ma Najeriya baki ɗaya. Daga nan Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. To har ila yau dai akan sha'anin tsaron, rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Katsina sun yi nasarar daƙile wani hari na 'yan fashin daji a inda suka kwato shanu 40 a ƙaramar hukumar Dutsen Ma. A wata takarda mai ɗauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ta ƙasa reshen jihar Katsina, Abubakar Sadiq Aliyu ya ce wannan ya faru ne a ranar Asabar 9 ga watan Mayun shekarar 2026 lokacin da jami'an 'yan sandan suke sintiri na yau da kullum sai suka samu kiran gaggawa daga ƙauyen Karki cewa an ga 'yan ta'adda da muggan makamai tare da shanu da ake zargin sato su suka yi. Jami'an da suke sintirin dai sun yi ƙoƙarin nan take suka falma barayin yayin da su kuma suka buɗe wuta, sai dai jami'an tsaron sun sha ƙarfin barayin ta hanyar nuna ƙwarewa da tilasta ma barayin su gudu suka bar dabbobin. Biyo bayan haka nan sai rundunar 'yan sandan ta yi binciken gano sauran shanun 40. Yanzu dai haka ana kokarin gano barayin da suka gudun, musamman domin ganin sun fuskanci hukuncin da ya dace da su. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Katsina Ali Umar Fage ya yaba makwazon jami'an tsaron 'yan sandan yayin da ya ƙara kira ga al'umma da su ci gaba da ba da rahoton duk wani motsin da ba su gane muwa ba ga jami'an tsaron domin ɗaukar matakin gaggawa. Shirin shugaba Bola Ahmed Tinubu na farfado da sashen wasanni ya fara haifar da ɗa mai ido ta hanyar samar da ayyukan yi da saka jari da sauran sassan da ba na gwamnati ba, bugu da ƙari ga kuma lashe lambobin yabo da 'yan wasan Najeriya ke yi a faɗin duniya. Shugaban hukumar wasannin ta ƙasa Shehu Dukko ne ya faɗi haka a yayin da ya kai ziyarar ban girma ga mataimakin gwamnan jihar Kano Murtala Sulagaru. Wakilinmu na gidan gwamnatin Abdullahi Mustapha na da cigaban rahoton. Gasar ƙwallon kafa ta 'yan mazan jiya ta shirya arewa maso yamma, wani bangare ne na bunƙasa wasanni daga tushe da kuma nuna godiya ga shugaban ƙasa Bola Tinubu bisa ƙoƙarin da yake wajen bunƙasa fannin wasanni a Najeriya. A yayin ziyararsa a gidan gwamnati, shugaban hukumar wasanni ta ƙasa Shehu Dukko ya sanar da mataimakin gwamna Murtala Sulagaru cewa sauye-sauyen da ake samu a fannin wasanni suna haifar da sakamakon da ake so. Dukko ya yi bayanin cewa matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka na kawo sauyi a shugabancin wasanni ta yadda masu ruwa da tsaki ne kawai za su jagoranci sashen na taimakawa wajen cin amfanin wannan fanni. Baya ga nishaɗi, ya bayyana cewa wasanni na kuma kawo sauye-sauye ta fuskar bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi ga matasa da kuma inganta tsaro. Shugaban hukumar wasannin ya bayyana cewa a shekara ta 2025 Najeriya ta ci lambobin yabo na wasanni 373 a sassa daban-daban na duniya, abin da ya bayyana cewa ba a taɓa samu a baya ba. Ya ƙara da cewa fannin wasanni ya samar da ayyukan yi fiye da 140 a ƙarshen shekarar da ta gabata, yayin da a wata ukun farko kuma na shekara ta 2026 adadin ya ƙaru zuwa 240. Wannan ƙari ne kan sama da naira miliyan 50,000 da masu zuba jari na kamfanoni suka yi a matakin ƙasa. Mataimakin gwamnan ya gode wa shugaban hukumar wasannin ta ƙasa bisa wannan ziyara, sannan ya jaddada ƙudurin gwamna Abba Kabir Yusuf na bunƙasa ci gaban wasanni a ƙasa tare da haɗa gwiwa da wannan hukuma tasa domin kawo ci gaban da ake buƙata a wannan fanni a jihar Kano. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. To da muka dawo nan Katsina kuwa, kanwan Katsina hakimin Ketare Usman Bello Kankara ne ya taya murna ga sabbin hakimai 6 da masarautar Katsina ta yi raɗin kwanan nan.
ya yi wannan taya murna ne a yayin bikin naɗin da aka yi a inda ya yaba ma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda da mai martaba sarkin Katsina a bisa kokarin su na ganin lamuran sarautun gargajiya na tun kaka da kakanni sun ci gaba da dorewa a fadin jihar Katsina. Ga rahoton wakilin mu Muhammad Yahaya. Sabbin hakiman da aka nada sun hada da Ahmad Abdulmumin Kabir Usman a matsayin dan majan Katsina, kuma hakimin Dankama Muhammadu Dukko Radda a matsayin gwagwaren Katsina kuma hakimin Radda, sai kuma Abubakar Dardisu a matsayin sarkin kudin Katsina kuma hakimin Muduru. Da yake zantawa da manema labarai, kanwan Katsina Usman Bello Kankara ya bayyana nadin nasu a matsayin wanda ya dace kuma aka yi shi bisa cancanta, inda ya buƙace su da su kasance masu jajircewa wajen bunƙasa masarautarsu da ci gaban ɗaukacin masarautar Katsina baki ɗaya. Ya bayyana sabon hakimin Mudurin a matsayin gogaggen masani mai ɗimbin ƙwarewa wanda ya shafa shekaru 35 yana aiki a ma'aikatar da ke kula da harkokin ƙasar waje ta tarayya kafin ya aje aikinsa. Kanwan Katsina ya kuma jaddada irin ɗimbin ƙwarewa da zurfin fahimtar shugabancin gargajiya da sabon ɗan majan Katsina kuma hakimin Dankama wato Ahmad Abdulmumin Kabir Usman ke da shi, wanda kuma ɗa ne ga sarkin Katsina Dr. Abdulmumin Kabir Usman. Haka kuma ya bayyana cewa sabon gwagwaren Katsina kuma hakimin Radda Muhammadu Dukko Radda, wanda ɗa ne ga gwamnan jihar Katsina, zai yi amfani da kyakkyawar tarihin siyasa da shugabancin gidansu wajen gudanar da sabon nauyin da aka ɗaura masa. Bugu da ƙari, uban ƙasan ya yaba wa gwamnan jihar Katsina Dukko Umaru Radda da sarkin Katsina Dr. Abdulmumin Kabir Usman bisa kafa sabbin masarautu 6 a jihar, yana mai bayyana matakin a matsayin wata hanya ta kusantar al'umma domin ƙarfafa cibiyoyin gargajiya da inganta shugabanci a matakin farko. Daga nan Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. To a gaba kuma sai labarin wasanni, inda za mu ji nasarar da Katsina United ta yi akan Ikorodu City. Gasar ƙwallon ƙafar Najeriya na dab da zuwa ƙarshe, yayin da Enugu Rangers ke ci gaba da jan ragamar teburin gasar da maki 65, inda suke gaba da Rivers United da maki 1. Shooting Stars na matsayi na 3, yayin da ake ci gaba da fafatawar neman tikitin shiga gasar nahiyar Afirka. A gasar Premier League ta Ingila kuwa, Arsenal na dab da lashe kofin gasar bayan samun nasara da ci 1-0 akan West Ham United. Manchester City na ci gaba da bibiyar Arsenal, yayin da Manchester United da Liverpool ke fafatawar neman gurbin shiga gasar zakarin nahiyar Turai. A gasar La Liga ta Spaniya kuwa, Barcelona ta lashe kofin La Liga bayan doke Real Madrid da ci 2-0 a wasan El Clasico. Nasarar ta tabbatar wa Barcelona kofin La Liga karo na 29 tare da kammala kakar wasan cikin bajinta a ƙarƙashin jagorancin mai horas da ƙungiyar. Daga Katsina, Hamza Lawal, labaran NTA. To da labaran wasannin muka zo ƙarshen labaran namu na daren yau. Sunana Hassan Ɗahir Mulumfashi nake mana fatan alkhairi da fatan za mu kwana lafiya. Top on the news. Governor Dikko Umar Radda urges intending pilgrims to pray for peace and unity in the country. Operatives of the 17th Brigade of Nigerian Army Katsina neutralizes 3 suspected terrorists. Plus, Katsina United thrashes Ikorodu City Football Club 4-1. Good evening, viewers, and thanks for joining Nta Katsina News tonight. I am Usman Gambo with the news. You can watch us live on YouTube Nta Katsina and Facebook Nta Katsina 8, the news in details.
Governor Diko Umarada has called on intending pilgrims from Katsina State to pray for enduring peace, unity, and security in the state and across Nigeria as they prepare for the 2026 Hajj. The appeal was made during the official farewell visit ceremony held by Head for Intending Pilgrims departing for Saudi Arabia. Government House correspondent Howell Adiru reports. Katsina State is set to airlift 3,890 residents to join approximately 2 million Muslims worldwide for this year's Hajj. Governor Dukwa said his administration has strengthened the Katsina State Pilgrims Welfare Board to improve efficiency and address past operational challenges. He urged the pilgrims to conduct themselves as worthy ambassadors of the state and warned against spreading misinformation. Instead, he called for responsible communication that reflects positively on Katsina and its government. Ku sanya jihar Katsina cikin addu'a Allah ya bamu dawwammamen zaman lafiya a jihar Katsina. To support the exercise, 200 officials have been deployed to handle coordination, welfare, and spiritual guidance. Governor Radda noted that the officials were carefully selected to provide medical, logistical, and religious support to the pilgrims. Executive Director of the State Pilgrims Welfare Board, Yunusa Dankama, said the state secured its full allocation through better coordination and reforms in collaboration with the National Hajj Commission of Nigeria, NACON. Commissioner representing Northwest Zonal Office of NICON, Umar Kalgo, commended Katsina State for its consistent preparedness and effective management. He urged pilgrims to observe Saudi guidelines, particularly on the proper use of the Nusuk card for access to Mecca, Mina, Arafat, and Munzalifa. Goodwill messages were also delivered by the Katsina and Daura Emirates. Sarkin Fadan Katsina, Abdulkadir Damale, urged pilgrims to serve as ambassadors of the state and to pray for peace, unity, and security at home. In Katsina, Awan Haliru, NTA News. In a renewed security move to end banditry and insecurity, the 17th Army Brigade Katsina has intercepted terrorists recovering arms and other offensive items along the Sema local government areas. Correspondent Muhammad Yaya reports that the brigade's public relations officer, Captain Abayomi Adisa, disclosed this in a press release. In a statement issued by the brigade's public relations officer, Captain Abayomi Adisa says troops deployed at the Ford operating base at Federal University Dusama strategically established blocking positions along Turari, Kitabawa, Kukameda Musa Road in Dusama local government area, embarked on its operation and successfully ambushed a group of terrorists attempting to flee sustained military pressure in the Mataz general area. Consequently, 3 terrorists were neutralized, recovering 1 AK-47 rifle, 1 magazine loaded with 3 rounds of ammunition, 1 motorcycle, 3 cutlasses, assorted charms, and a cash sum of 3,500 naira. The Nigerian military has reaffirmed its commitment to sustaining aggressive operations against criminal elements in order to restore lasting peace and security across the state. Meanwhile, residents have been urged to continue supporting security agencies by providing credible and timely intelligence to strengthen the fight against terrorism and enhance security and peace in Katsina State. Muhammad Yahya, NTA News. Katsina State Police Command has foiled a cattle rustling attempt by suspected bandits and recovered 40 cows in Dusema local government area of the state. In a statement issued by the Command Public Relations Officer, Abubakar Sadiq Aliyu, the incident occurred on Saturday, 9th May 2026, when operatives attached to Dusema Division, while on routine patrol, received a distress call from Kariki Village via Gago Village, reporting the movement of heavily armed bandits with a large number of suspected Russell cattle. The patrol team responded promptly and intercepted the criminals. Upon sighting the police, the bandits engaged the operatives in a gun battle.
However, the police, through superior tactics and firepower, the suspects were overpowered and forced to flee the scene with gunshot wounds, abandoning the livestock. Following the operation, the area was immediately secured and a thorough search and recovery mission was conducted, leading to the successful recovery of 40 cows. Efforts are ongoing to apprehend the fleeing suspects and prevent further criminal activities in the area. Commissioner of Police Ali Umar Fege appreciates members of the public for their continued support and urge residents to remain vigilant by reporting suspicious activities promptly to security agencies. President Bola Tinubu reforms and strategic reset of the Nigerian sports sector are beginning to yield positive results with increased job creation, growing private sector investment, and an unprecedented rise in the number of medals won by Nigerian athletes on the global stage. Chairman of the National Sports Commission, Shehu Diko, stated this during a courtesy visit to the Deputy Governor of Kano State, Murtala Sulegaro, at the Government House in Kano. Abdullah Mustafa has the details. The Northwest Veterans All-Stars Renewed Hub football match in Kano is part of a grassroots sports development initiative aimed at appreciating President Bola Tinubu's commitment to the growth of sports in Nigeria. During a visit to the Government House in Kano, the Chairman National Sports Commission, Shehu Diko, informed the State Deputy Governor Murtala Sulegaro that the ongoing reforms in the sports sector are already yielding positive results. Diko explained that the President's decision to reposition the sector by ensuring that sports administration is handled by professionals is helping to unlock the full potential of the industry. The NSC chairman disclosed that Nigeria won 373 medals across different international competitions in 2025, a feat he described as unprecedented. The last quarter was over 240,000 jobs, over 50 billion of private sector investment coming into sport at the national level in 2025. So with all these achievements, that is why Mr. President put sports as the national asset. And we felt every subnational need to align with what you are doing. We sincerely appreciate your leadership, guidance, and the continued support for grassroots sport development and youth empowerment across the country. The Deputy Governor reaffirmed Governor Yusuf's commitment to sports development and the success of the Renewed Hub agenda, assuring of stronger collaboration with the National Sports Commission. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Nta Katsina and District Head of Katare, Usman Bello Kankara, has congratulated the 6 newly turban district heads recently appointed by the Katsina State Emirate Council. The elder statesman made this known during the turbaning ceremony, commending the Katsina State Governor Diko Umar Rada and the Emir of Katsina for their efforts in preserving the cultural heritage of the land. Muhammad Yahya completes the report. The newly turbaned district heads are Ahmed Abdulmumin Kabir Usman as Damajan Katsina and district head of Dankama, Muhammad Dukko Radda as Gwagwaran Katsina and district head of Radda, as well as Abubakar Dardisu as Sarkin Kudin Katsina and district head of Maduru. While speaking to journalists, the Kanwan Katsina Usman Bello Kankara described their appointments as well deserved, urging them to remain committed to the development of their respective districts and the overall progress of the emirate. He described the new Sarkin Maduru as a seasoned technocrat with vast experience who served in the Federal Ministry of Foreign Affairs for 35 years before his retirement. The Kanwan Katsina further highlighted the wealth of experience and deep understanding of traditional system possessed by the Damajan Katsina and district head of Dankama, Ahmed Abdulmumin Kabir Usman, who is also the son of the Emir of Katsina, Dr. Abdulmumin Kabir Usman. Kanwan Katsina added that the new Gwagwaran Katsina and the district head of Radda, Muhammad Dukko Radda, who is the son of Katsina State Governor Dukko Umar Radda, would undoubtedly draw inspiration from his family's legacy of political leadership in the discharge of his responsibility. Meanwhile, the elder statesman commended Katsina State Governor Dukko Umar Radda and the Emir of Katsina, Dr. Abdulmumin Kabir Usman, for the establishment of 6 new emirates in this state.
describing the move as a community-centered approach toward strengthening traditional institutions and enhancing grassroots administration. In Katsina, Muhammad Yahya, NTA News. In the sports update, Hamza Lawal is our guide. The Nigerian Premier Football League title race is heading to a dramatic final day. Enugu Rangers remain top of the table with 65 points, holding a narrow 1-point lead over Rivers United. Shooting Stars sit third as the battle for continental qualification intensifies. In the English Premier League, Arsenal are now very close to lifting the league title after a hard-fought 1-0 victory over West Ham United. Manchester City remain in pursuit with a game in hand, while Manchester United and Liverpool continue their fight for Champions League spots. Over in Spain, Barcelona have officially been crowned La Liga champions after defeating Real Madrid 2-0 in El Clasico. The victory secured Barcelona's 29th league title and carved off a dominant season under their manager. In Katsina, Hamza Lawal, NTA News. This is the much we can take on the news tonight. Remember to contribute your quota to the growth and development of Katsina State. Thanks and good night. A rayuwarsa ta duniya, ɗan adam ka iya fuskantar kamuwa da cututtuka da dama ta hanyar mu'amalarsa ta yau da kullum. Ɗan adam ka iya kamuwa da cuta ta hanyar mu'amala da dabbobi ko ƙwari, ko kuma ta hanyar abinci da yake ci ko ruwa da yake sha. Don haka, sanin matakai na kariya da kula da kai daga kamuwa da cututtuka na da matuƙar fa'ida ga ɗan adam. Jiki da jini shiri ne da NTA Katsina ta shirya don ilmantar da masu kallo da kuma ba su damar tambaya akan batutuwan da suka shafi lafiyarsu. Shirin na zuwa muku kowace ranar Laraba da karfe 9 na safe. Lafiya uwar jiki, babu mai fishi da ke. The management and staff of the Nigerian Television Authority NTA Katsina heartily rejoice with Engineer Nta Katsina, PhD, on his recent swearing-in as a member of the Federal Executive Council and Honorable Minister of Housing and Urban Development. The swearing-in was performed by the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, GCFR. We at NTA Katsina are not surprised by this well-deserved appointment, considering his outstanding track record as former commissioner in Katsina State and former executive secretary of the Petroleum Technology Development Fund, PTDF. Your contributions to the development of Katsina State and Nigeria as a whole stand as a testament to your competence and dedication to public service. We are confident that President Tinubu has found a capable partner in advancing the housing and urban development sector. Once again, congratulations to Engineer Nta Katsina, PhD, on this remarkable achievement. This announcement is from the management and staff of NTA Katsina. Shirin hasken musulunci muna gayyato malamai ne daban-daban inda muke tattaunawa akan maudu'i daban-daban da ya shafi addinin musulunci. Cewa duk wanda ya raba alkur'ani sai ya samu daraja da ɗaukaka, ko ma menene, ko ba mutum bane ba. Na ba ku misali, ko jaka ce, jaka in dai an sa fefa ta alkur'ani ciki zaka ga ana girmama. Allah salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa dukkan bukatun ka su biya. Idan kana da wata bukata a wajen Allah, kana so Allah ya baka kaza, baka da bukatar sai ka daga hannu ka roki Allah, Allah ka bani kaza, kama salatin Annabi, Allah zai biya maka ta dalilin salatin Annabi. Ladabi na addu'a mutum ya tara hankalin shi wuri da ya kuma nuna shi mabukaci ne ga Allah subhanahu wataala. Zumunci abu ne wanda yanda Allah ya ce ka yi sallah haka Allah ya ce ka yi zumunci. Shirin da yakan zo muku ne duk ranar Juma'a da karfe 6:30 na yamma. Ku kasance da mai gabatar da shirin. Ni Aminu Ibrahim dan kama.
barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin na daga fadar gwamnati. Shiri ne da ya saba kawo muku muhimman al'amuran da ke faruwa a nan fadar gwamnatin jiha bisa jagorancin gwamna Dikko Umar Radda. Yau a cikin shirin za mu duba zaman majalisar zartaswa ta jiha, inda mai girma gwamna Dikko Umar Radda ya jagoranci zaman majalisar na lokaci zuwa lokaci da aka saba gudanarwa domin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi ci gaba a bangarori daban-daban na jihar Katsina. A yayin da yake wa manema labarai bayani kan sakamakon taron majalisar zartaswar ta jiha, kwamishinan yaɗa labaru da al'adu Dr. Bala Salisu Zango ya ce wannan mataki na daga cikin ajandar gwamnati na gina makomarku. Majalisar ta amince da shirin bayar da tallafi kai tsaye wanda zai shafi kanana da matsakaitan 'yan kasuwa guda 62 a faɗin kananan hukumomi 34 na jihar. A wani ci gaba makamancin wannan, majalisar ta amince da ginawa da kuma shimfiɗa kwalta a titin Rahamawa zuwa gidan Shehi Namadi ta wuce Inwala zuwa Jan Gefe ta zarce Ring Road da ke cikin birnin Katsina. Kamar yadda ya gabata yau a lokacin ita majalisar zartawa ta jihar Katsina a ƙarƙashin jagoranci mai girma Malam Dikko Umar ta amince da kwangila ta gina hanya wadda ta tashi daga Rahamawa roundabout zuwa gidan Shehi Namadi ya zuwa Inwala Jan Gefe har ya zuwa Ring Road a nan garin Katsina. Wannan ita wannan kwangila za ta ci kuɗi zuzurutun miliyan 827 da 248 da 736 da kobo 16. Wannan aiki zai gabata ne ta ƙarƙashin hukumar Kasuroma, wato ma'aikatar mai kula da gyare-gyaren hanyoyin ta jihar Katsina. Wannan hanya insha Allah an kammala ta za ta taimaka al'umma da ke wannan area don gudanar da ayyukan su na kasuwanci da hidimomin su yau da kullum. Yayin zaman majalisar zartarwa da jihar Katsina karo na 7 a karkashin jagorancin mai girma gwamna Dikko Umar Radda ta yi abubuwan kuɗi naira biliyan 3 da miliyan 550 kacal ga mutane 62 waɗanda ke yin kasuwanci a bakin titi na lokacin game da muke su guda 34. Wannan kuɗi grant ne wanda da hausance ake cewa gudunmuwa ce ko support ne wanda gwamnatin malamin goma ta ba waɗannan masu yin kasuwanci domin su yi kasuwancinsu. Waɗanda za a samu waɗannan kuɗi ga su a zayyana kamar haka: akwai mutane 55,000 waɗanda suke da nano business wanda za a ba naira 50,000. Akwai mutane 5,000 waɗanda suke da micro business wanda za a ba su naira 100,000. Sannan akwai masu small enterprise mutum 2,000 wanda za a ba naira 150,000, wanda idan aka buga a gani kudin zai ba da total naira biliyan 3 da miliyan 550 kacal. Wannan kamar gudunmuwa ko in ce support da gwamnati ta bada yana ɗaya daga cikin ajanda ɗin mai girma wanda Malam Dikko Umar Radda a kan taimakon al'umma domin su gyara rayuwarsu ko fice ɗinsu a zama na 7 da majalisar zartaswa ta yi ta jihar Katsina karkashin jagorancin Malam Dikko Umar Radda PhD-CON, majalisar ta amince da sayo manya-manyan injina da motoci guda 7. Injinan nan za a sayo za su taimaka wajen yashi manyan madasun ruwa da ake kira dams, irrigation dams. Za su taimaka wajen gina sabbi, yashi tsaki da kuma gyara na madasun ruwa da muke da su na noman rani a jihar Katsina. Wannan madasun ruwa idan aka yashe su ko aka gyara za su taimaka wajen yin noman rani, wajen kiwon kifi da wajen samar da kuɗaɗe ga al'ummar jihar Katsina. Sannan za su taimaka wajen kiwon dabbobi domin su sha a duk inda madasun nan suke. Ina son yin amfani da wannan damar domin sanar da al'ummar jihar Katsina cewa majalisar zartarwa ta jihar Katsina a yau cikin deliberation ɗinsu sun amince da ƙudurin kai taki a matakin gunduma, wata world level, instead of a kai taki a local government kamar yadda ake yi dace.
da wannan approval din abin da yake nihi shine duk wanda kada wanda ya sake ya biya wani naira ɗaya bayan kuɗin taki da mai girma gwamna ya bada na 25,000. duk wanda ya biya ya ansa fiye da 25,000 ya yi laifi, saboda transport din za a kai shi har ward, kuma an kai ward kowa zai zo ya anshi abin shi a polling unit. Saboda haka gwamnati ta ƙara sauƙaƙa ma manomi, saboda wannan sauƙin da aka mishi na 25 ya kai akan 25,000. saboda haka duk wanda ya ansa hatta kuɗin saukar ko kuma abin gannan gwamnati ta biya wanda za a ɗaura daga nan depot da wanda za a sauke a can ward. in an je ward kuma mutum ai ɗauka zai iya tafiyar shi. saboda haka babu wani wanda zai ɗauki kuɗi ya ba ma wani da sunan cewa wai kuɗin dako ko kuɗin transport at ward level. wanda ƙarƙashin jagorancin His Excellency gwamnan jihar Katsina an amince da su machineries wanda za su taimaka ma Katsina State Mining and Exploration Company wajen gudanar da ayyukanta da kuma crippling wannan 'yan wasanni na ma'adanai da suka cika wa jiha. Wasu daga cikin machineries da za a saya akwai site ɗinmu da ke tama bidda local government. za a so tifa ƙwara biyu wanda kudin su ya kama miliyan 188. sannan za a sayi excavator ƙwara ɗaya wanda kudinta ya kama miliyan 250. sannan za a sayi bulldozer ƙwara ɗaya wanda kudinta ya kama miliyan 232. sannan za a sayi pen loader wadda ita ce ake ɗiba a zuba kaya miliyan 110. sannan za a sai air compressor guda biyu 2 horsepower wanda za su kama kudin su zai kama miliyan 74,225. sannan akwai jakama wanda ake attachin da ita air compressor za a sai kwara 4 wanda kudin su ya kama miliyan 1,232. wannan shi ne na tama main site. sannan akwai cybertruck da za a siya kwara biyu wanda kudinsu ya kama miliyan 94 duk daya wanda kudinsu ya kama miliyan 188 a tandama. sannan likewise akwai excavator kwara daya da za a saya a tandama wanda na biya local government wanda za a saya a kan farashin miliyan 225. sannan akwai bulldozer kwara daya ita ma ta tandama miliyan 232. sannan akwai bulldozer ita ma a tandama za a sayi ta a kan farashi na miliyan 110. wannan abubuwa in an saye su za su yi creative ayyuka ga jama'a wanda suke within the area and also fiye da wannan area da suke wurin. Moreover, kamar in ka kalli yanayin da ma'adanan kankara local government suke ciki yanzu haka a zaman da ake yanzu kasuwar danja kasuwar kankara ta kuma kasuwar ma'adani wanda wannan yana jawowa ana kirkirin shi economy in ka mallaki license wasu na zuwa suna ɗebewa kuma at the same time suna equipping wannan mutane da suke ba security don su tabbatar da kasuwancin su yana gudana. kamar in ka kalli danja yanzu a zaman da ake yanzu a danja rafin gora za ka iya samun mutum fiye da 2,000 a gurin suna ayyuka wanda suke ba aiki ba ne wanda yake taimakon jihar in the process wanda yanzu za ka iya samun different nationals wanda suke a gurin yanzu haka wanda akwai mutane wata rana da muka je aka nuna musu wanda foreigners ne ba 'yan najeriya ne bane ba foreigners din kuma ba wai foreigners wanda suke 'yan afirka ba
foreign mutane daga kasashen China, Asia da kuma bangaren Europe. So muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba His Excellency gwamnan jihar Katsina dama ya kula da wannan bangare na ya ba da approval din so wannan kayan aikin don gudanar da wannan aiki na cikin zaman majalisar zartarwa na jihar Katsina na 7 na wannan shekara ta 2026 majalisar kuma ta amince da rahoto wanda kwamitin da mai girma gwamna ya kafa domin a ba gwamnati shawara akan wani tsari na almajirai makarantun tsangaya da islamiyoyi a jihar Katsina wanda majalisar zartarwar ta amince da kirkiro wani tsari na karatun allo wanda aka fi sani da kalwa wanda an samu ko ya samu asali ne daga ƙasar Sudan wanda kuma gwamnati ta amince ta samar da makarantu guda 4, makarantu 3 a kowace shiya ta dan majalisar dattawa ta Katsina domin ‘ya'ya maza ko kuma almajirai maza, sai kuma ƙarin makaranta guda da za a gina a nan cikin garin Katsina domin ainihin ɗalibai mata. Wannan makarantu guda 4 suna matsayin makarantu na gwaji da gwamnati za ta gabatar a cikin jihar nan, majalisun dattawa guda 3 da muke da su a wannan jihar. Gwamnati ta ce amincewa da waɗannan ayyuka sun sake tabbatar da aniyar gwamna Radda na samar da ci gaba mai kunshe da kowa da kowa da kuma ƙarfafa tattalin arziki game da faɗaɗa ayyukan more rayuwa. Gwamnatin jihar Katsina ta ci gaba da ɗaukar matakai domin magance kalubalen da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya. Akan wannan kokari gwamna Dukko Umaru Radda ya gana da tawagar kwararru na kamfanonin samar da kayan aikin gwaje-gwaje na cutar sankara wadda cuta ce da ke da matukar wahalar ɗawainiya. Gwamnatin bisa jagorancin gwamna Radda ta samar da kayayyakin na zamani, kuma wannan ziyara ta tawagar na da zummar gabatar da waɗannan kayayyaki ga gwamnatin jiha bisa ƙudurin sanya su a cibiyar gwaje-gwajen cutar kansa da gwamnatin Dukko Radda ta samar a jihar nan, wato Katsina Imaging Center. Wannan wata rana ce mai cikakken tarihi kuma wadda take jaddada wani abu wanda za a iya kamanta shi a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sanin kowa ne gwamnati da ta zo ba ta a makance ba, tana tsarinta wadda ce ta gina rayuwa. To cikin tsarin ta gina rayuwa shi ne ka ce maka lahiya rayuwa ce ko rayuwa arziki ne, kuma babu wata al'umma da za ta kasance ta ce ta ci gaba ba ta da abin da cika duk irin abin da kai bukata ko na ilimi ko na noma ko na kana da bukatar lahiya farko, saboda haka babu kaddara fi dan adam. To wannan tsari na mai girma gwamna wannan bakin alheri ne, kuma ya wannan abu ya bukata nasara wannan abin ta zo ne bisa tahiyya irin mai girma gwamna da yake yi. Yau ana bahaushe da ke cewa na zaune bai ga gari ba, yau fa ba ka zaune wuri guda arziki zo same ka. Shi yasa wannan tsarabar tahiyya ce ta tabbata a sanin kowa ne, duniya ce take wannan kamfani na Siemens a biye da na biyu a duniya, a faɗin duniya gabaki daya akan kwarewa wajen kirkira na'urori na gano cututtuka. Jihar Katsina Allah albarkace mu da yawan mutane, sanin kowa ne da cutar kansa da waɗansu cututtuka na yau da kullum iri da juna, kamin a gano su matsala ce ma. To saboda haka kudiri na mai girma gwamna wanda ya je, kuma su irin wannan na'urori mutanen nan abin da ya ba su mamaki sun ga cewa a Afirka gaba ɗaya, to a South Africa ne ake da mashin irin na daɗin guda ɗaya ma, ba ma a nan Afirka ba ko West Africa. To wannan shine sai suka ce a'a za su waɗannan bakin alheri ne su zo jin daɗi da aka kasan su karafuna na'urori ba kera su ake aje su ba zuwa za ka sanya kuɗi ka sau ba, a'a sai dai a gwada maka fasaha da basira da za a kera shi a aje wanda za a rika ba da misali da shi in baki sun je su gani, kamar yadda ake a trade fair ko kuma ka ziyarci irin waɗannan manya-manyan kamfanoni.
to wannan shine ya jaza cewa mai girma gwamna da ya je shi abin da ya kai shi da ni ya gano ya so abubuwa ne waɗanda suke sun shahi wajen irin su MR da sauransu duk wanda matsaloli suna ɗaya ga cikin matsala to sai je sai ga abubuwan da ake a gurin sai ce a to shi yana son a so shi wanda in babu irin shi kuma amma a yarjejeniya a tura mutanen su koya a yi da su a koya musu yadda su zo a zo irin wannan jihar Katsina zama wuri wanda zai kasance yana jawo mutane abin da ake ce medical tourist yawon lafiya duk irin tsarin kake samun lafiya na Afirka ma a Najeriya kasance akwai shi kuma a cikin jihar Katsina to wannan na'urori idan ba kana kula da dukiyar al'umma ba to tsakani ga Allah waɗannan na'urori da aka siya ba ka iya hidda kuɗin ka so su kuma su ba a cewa wai a yi gasa aji sai dai kai kuɗin ka su gani jin daɗin haka ya suka ce to gabi da baya za su taho suna so a yi haɗin gwiwa da jihar Katsina da su kan za su zo su gwada ƙwarewarsu su gwada taimakawa sauran haɗin gwiwa kan horar da mutane da kuma ta da wannan na'urori sannan ya kasance an yi haɗa su wanda su ƙwarewa da koya mutanen mu kuma da kuma kula da waɗannan ƙarafan to wannan shine muke ce muka tahiya ce ta biya kwalliya ce ta biya kuɗin sabulu gina rayuwa sai da lahiya gano matsala ma shine cin magance matsala to waɗannan na'urori su ne waɗanda ake amfani da su a gano matsala wanda kana jin irin cutukan ne da suka zama ruwan dare yadda suke ɗaukar rayuwar mutane ba dare ba rana to in an gano matsala ai magance ta hanya magance ta mai sauki ne to wannan shi zan ce maka wannan bakin alheri ne kuma cin nasara ce ya irin tafiye-tafiye mai girma gwamna ya je da kuma kashe kuɗin al'umma kan biya katon al'umma wannan abin da aka kalla ba yau bane an kan gobe jibi da jihar Katsina ta zama tauraruwa a matsayin guraren da za a rika zuwa kan sha'anin lafiya na duniya gabaki daya. Wani batu da gwamnatin jihar Katsina ta yi fice kuma shine daga darajar masu rike da sarautun gargajiya domin maido da kimar da aka san su da ita a tarihin al'umma. Gwamnati Kwaraɗa a lokacin da yake gabatar da takardun ƙarin girma ga hakimai da magadai biyo bayan daga likafar su da gwamnati ta yi a tsarin matakin albashi na aikin gwamnati ya ƙara jaddada ƙudurin gwamnatinsa na maido da kimar da aka san masarautu da ita. Yanzu gwamnatin duk Kwaraɗa a jihar Katsina ta maido da hakimai mataki na 15 na tsarin albashi na aikin gwamnati yayin da ta maida magadai kan mataki na 10. haɗi da sauran matakai na inganta walwala ga dukkan masu riƙe da sarautun gargajiya. Alhamdulillah muna godiya ga Allah matuƙa da ya kawo mu wannan ranar da aka gabatar da takardu na matakan albashi kamar yadda doka ta masarautu ta jihar Katsina ta 2025 ta tanada. Muna godiya kwarai ga wannan hukuma ta ma'aikata na ƙananan hukumomi da suka yi aiki ba dare ba rana domin wannan rana ta zo. Ko muna godiya kwarai muna fatan a cikin gaugawa za su tura takardun nan ƙananan hukumomi domin a samu wannan domin albashi ya fara gudana kamar yadda aka tanada. Bayan haka nan ina godiya kwarai da gaske ga iyayen ƙasa kan gudunmuwa da suke badawa a matakai daban-daban na gwamnati wajen gudanar da ayyuka na gwamnati, kudurce-kudurce da sha'anoni da suka shahi al'umma. Kusan koyaushe aka buƙaci gudunmuwa da taimako suna badawa duk sadda aka nemi shawarwari suna badawa. So muna godiya kwarai da gaske da idda Allah da izinin Allah har muka kai inda muke a yau. So muna fatan muna roƙo kuma a ci gaba da bada wannan gudunmuwa domin al'umma su amfana kuma mu ci gaba da addu'o'i kamar yadda muka bukata a baya na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma da izinin Allah in muka daure muka ci gaba da addu'o'i Allah zai fitar da mu daga halin da muke ciki. Kowa ya sani a jihar Katsina mun samu
rangwame da sauƙi na matsalolin tsaro da suke shaha al'ummarmu. in banda kwanan nan da muka ɗan samu matsaloli a ƙaramin hukumar matazu da kuma a ɓangaren musawa local government. cikin ikon Allah za mu ci gaba da yin abin da muke yi da addu'o'i, duk da dai na sani kuma ina faɗa a ane mana saɓar takalmi daga sama, amma insha Allah za mu yi nasara akan abin da ake yi, domin abin yana bani mamaki. Saboda duk shi kadai ka cutar da mutanen jihar Katsina, in ba ka san duk ba ka san duk, wannan wata magana ce da, amma su mutanen Katsina ne suka yi maka, su mutanen Katsina da kake cutarwa mai suka yi maka. So ina ganin abubuwa ne wanda babu abin da za su yi, because abubuwan nan dukkan shi babu abin da dan adam ke yi. Ban taba dauka dan adam na iya yi ba, ko ban taba dauka dan adam na iya sa a yi ba. Da abin da kai baka isa ka sa a yi ba, kai ba ka iya yi, kai ba ka yi makanka ma ba, to sai ka ba mutane tsoro ta ina. Amma dai cikin ikon Allah da addu'o'i da hikimomi da dabarun da Allah ya ba mu za mu yi ta yi, kuma Allah zai ba mu nasara da izininsa. Insha Allah muna nan kuma za mu ci gaba da yin abin da ya dace. Allah ya saka da alheri, Allah ubangiji ya ƙara taimakon mu, Allah ya sa mu gama lafiya. mai ba gwamnati shawarar musamman kan masarautu Usman Abba Jaye ya bayyana cewa gwamnatin bisa jagorancin gwamnati Kwararda ta aiwatar da ƙarin gyare-gyare domin inganta hawan sallah, wanda yana daga cikin al'adun da aka gada kuma har yanzu ke da tasiri a idon duniya, musamman ma a fannin bude ido. Shi wannan tsari ya samu asali a wannan doka da girma gwamna ya kai majalisa ta amince, wanda ya sanya ma hannu ran 1 ga watan August 2025. Sunanta State Emirate Council and Council of Heirs MS Law 2025. Ita wannan doka ita ce muka jirgina da ita muka aiwatar da action da ya abu a wani zuwa wannan rana. Da lokacin da mai girma gwamna ya sa ma dokar na hannu, abubuwa sun auku wanda ake cewa na procedures waɗanda suka kawo ta zuwa yau. Sai ta kai ga muka mu an ba mu takarda a rubuce cewa gwamnati ta yarda a tambar kuma aiwatar da wannan aiki na ba da wannan cewa gaba. Cikin kwana mun gama hukuma cewa mun ba da mun rubuta takardun shanwa gaba na albashi da dukkan hakimai da duk abin shan. Shi ne aka yanke hukuncin yau da girma gwamna ya zo ya ba da tokan ba kowa da kowa za a ba da wasu wanda muka sai ya kwamci suna zaɓa wani mutane kaɗan wanda da girma gwamna zai yi da gauga a masu sauran kuma an gama takardu suna wurin lokacin masabis commission ana iya biya a sa yau ko kuma a zuwa da mutum da bukata, amma aiki bai tsaya nan ba. Mu yanzu mun kuma za mu da jiran takardu mu aika mu lawa gamar da ke kasa daga jihar nan domin su bada abin da ake ce bakin shi oda, da wannan oda ne ministry za ta iya shigar da wannan hukuncin a bashi. Muna addu'a Allah sa wata mai zuwa su sa. Girma gwamna inda ka zo da ta kokari yaya za a yi kuma wani kokari wanda za ka ga cewa ka taɓa wani, kuma dama mun san ka zo da wani tafiya kuma Allah ya baka iko ka fara kuma ma ba bari a gaba. Mun san akwai hanyoyi da alheri wanda kake da niyyar taimaka ma masarautu. A kullum da kake magana kana kawai cewa a koma masarautu
irin abubuwan da aka baro baya mu ne mun gode saboda ka daga darajar mu ubangiji Allah ya sa kama da yi. Masaraken gwamna, sahihin gwamna, fasihin gwamna, gwagwaren Katsina, zababban gwamna, jajirtaccen gwamna, masu abin amfana, kusa daukin gwamna, gwamna da rabin gwamna ya kai wanda kasa ta nuna. Da haka kuma muka kammala shirin na daga fadar gwamnati a wannan satin. Sai a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ganin mu dauke da wani sabon shirin. Ga mataimakin mu na gwamna, gaskiya da amana, zoba mun amfana, musu tamu ya zauna, kabir masu amana, na kauri dan aljanna, ya ce mu wake gwamna, amma ba sarakin gwamna, da ka tana wanduko, duk jinin da tako, yawa mai kada tarko, biro ga tamboko.